Вот эта часть должна стоять вверху. Вот эта часть должна стоять внизу, как подставка. И это значит, инструмент течения времени для человека, для жизни человека. В этой части должны быть включены два желтых кристалла. И этот момент включения называется время перемещения камней. It's called the time of stone shift. Да. И значит, этот момент начнется 19 января 1996 года. Time will begin 19th of January of 1996. Я должен был просто это об этом сообщить кому-то. I had only to communicate this message to somebody. Good, thank you. Спасибо. Thank you. That's very interesting information. Это очень интересная информация. Also, there are many things. И кроме того, довольно много вещей здесь. This also represents the которое представляет what is called the inner sun, внутреннее солнце, or the mother of prophecy. Матери пророчества. And here you see Кроме того, вы здесь видите biological form, биологическую форму, like spermatozoa. которая представляет сперматозоид. Here this one with three dots. Это три дротика. Is a biological third-dimensional form. Это биологическая трехмерная форма. Four dots. Здесь четыре точки, три точки, четыре точки. Fourth-dimensional form. Это четырехмерная биологическая форма. Of time, which would correspond somewhat to what you say. Которая соответствует тому, что вы сказали. This is the symbol of a shell. Вот это символ раковины. Which represents infinity. Которая представляет бесконечность. This is a budding flower. This is a bud, you know. Цветок в почке бутон. And then here flowers. И здесь вот цветок, который расцветает. This is the flowering of the form of eternity. Расцвет формы вечности. This form here. Эта форма здесь. This is the comes from the solar plexus. Она выходит из солнечного сплетения. The leg, you see the other leg here. Нога здесь вторая. That this form etherically comes from the solar plexus. Это она эфирно исходит из солнечного плетения. This is called the Kuksan Sum. Она называется Kuksan Sum. And the Kuksan Sum is what the etheric fibers that connect. Эфирная нить соединяет нас. What you might call the emotional or astral body. Наше астральное тело. With all the fibers со всеми нитями of the galaxy. волокнами галактики. When we are operating in correct timing frequency. И когда мы работаем в правильной временной частоте. And have our cosmic consciousness. У нас есть космическое сознание. Intact, okay. Нетронутое, не разрушенное. Kuksan Sum flowers. Когда Куксансум расцветает. It is said that we have. И говорится, что у нас есть 72,000 esoteric fibers. 72 тысячи эзотерических таких нитей. Или 72 тысячи нервов. On one side of the body, на одной стороне тела и 72 тысячи на другой. On the other. That when we are operating in proper timing frequency, если мы работаем не в правильной временной частоте, the information of our internal esoteric nervous system, тогда информация о внутренней эзотерической связывается с нашим Куксансум. It creates this form here. И соответственно эту форму здесь, looks like a cross, которая как раз смотрится как крест в этой точке. This is like the crossroads. Это как перекресток life or destiny. Времени и судьбы, жизни и судьбы. In a higher dimension. In a higher dimension. В более высоком измерении. Okay. There are three places here. Здесь три места, where где you have right here 1, 2, 3. Раз, два, три. These forms here. There are 24. Где 24
And each of these 24 times 3 again is 72. То есть опять 72, 3 раза по 24. Which refers to the, like the 72 pyramids. Это как связано с 72 пирамидами Египта. Okay. And it said that Osiris, that Typhus or Set ordered 72 people or demons to get Osiris. Okay. Азирис, значит, там 72 человека. 72,000 of one half the body. И вот это соответствует 72 тысячам нервов в одной половине тела, а мы разделяем. This represents the И это представляет celestial consciousness. Звездное сознание, небесное In сознание. other words, when our 144,000 Когда fibers 144 тысячи нитей are synchronized, connect with the Kuksum, синхронизируются и соединяют Куксамсу, then we have access тогда мы имеем доступ to walk the path of time and destiny without karma. ко времени и судьбе без кармы. We take manifestation only И тогда мы принимаем манифестацию только for out of the highest intelligence, значит, из более высокого уровня интеллекта, to help other разума, beings, помогаем другим сущностям, so without interfering не вмешиваясь, with their free will. но это свобода воли. Свидетельствует, конечно. Witnessing. А можно ли переставить так, как сказал Слава? Is it possible to change Он должен измениться. this? Then the sense will change. Well, it's very possible. Это очень возможно. Okay. To me, I found the expression that you had this message and that you are here with us this evening speaks of itself. В данном случае, говоря от себя, вот услышав ваше In сообщение, the way of synchronicity, с точки зрения синхронизации, that in the fourth dimension, в четвертом измерении, every moment is in this connection of synchronicity. каждый момент является связью такой синхронизационной. Я хотел бы сказать, что I wanted also to say that эта система уже у нас работает. that system already works with us. Мы развиваем эти способности, о которых вы говорите. We develop those possibilities which you say about. Значит, работаем с высшими сущностями, We work которые with higher позволяют essences, человеку иметь финальные способности. which allows person to have a phenomenal capacities. Эти способности мы развиваем, значит, в массовых масштабах. And we develop those capacities, possible powers in big scales, Yes. not individual. Yes, Yes, that's what. yes, in Russia we know. And that what is called for, according to the prophecy, is that the date also January 19th, 1996 is very interesting. Но то, что вы говорите, то, что январь, вот это 19 января 1996 года, Beginning also in that year and particularly in the year following July 26th тут начинается она of после 1996. 26 июля 1996 года. We should have very large demonstrations Нужно сделать нам очень большую демонстрацию of collective groups, коллективных групп, large groups and collectives practicing telepathic powers которые продемонстрировали бы телепатическую силу, to perform acts of purification for the earth. и выполнили вот такое вот очищение земли. Это еще говорит о том, что мы должны создать такой кристалл, да? Это как раз работа по созданию кристалла, получается. Actually, this is the work of the creation of a crystal. Это, причем не случайно, например, очень многие из нас, мы все, в частности в Москве, должен быть создан такой же кристалл. Do you have a copy of The same crystal must be created here in Moscow. Do you have a copy of the Mayan factor? У вас есть здесь Майянский фактор Майя? Нет? Книга? Да. Нет. Так взяли. Okay. Взяли, ты взяла, да? Yeah, okay, the last illustration, it's very interesting what you say. The last illustration Последняя иллюстрация там, in the book, at least in the English version, Now по we get крайней to мере, в see it английском our first языке. time. Мы увидим ее первый раз наконец. Эту книжку привезла. И эту книжку сейчас вот мы случайно нашли.
So the last illustration is called the crystal prophecy of Pakal. Кристаллическое пророчество Пакалвакана. Это иллюстрация последняя. So certainly what you had to say is part of the fulfillment of the crystal prophecy. То есть это как раз то, что вы видите, это часть осуществления этого пророчества Пакалвакана. Интересно то, что сейчас люди, которые снова приходят, вот мы встречаемся, особенно в последнее время, и это буквально звучит определяющим словом. Когда они говорят, я часть кристалла. Yes, I used to say that я когда-то говорил, that from the crystal point of view, с точки зрения кристалла, a human being человеческие сущности существуют. It's just a crystal's way of making a better crystal. Это кристаллический путь делать лучшие кристаллы. Какая связь между Майей и Атлантом существовала? Have there been any connection between Maya and Atlant? Well, I think that я думаю, that Atlantis is a code word. Атлант это кодовое слово. That is known by the Mayans. That is known. That is a code word known by the Mayans. Которое известно было Майя. Okay. That refers оно соотносится to the fourth stage с четвертой стадии of a process of development. Процесса развития. And it's the test stage. Это тестовая стадия. To see if there can be transcendence. Возможность увидеть переход to the fifth stage. На пятую стадию. The fourth, when you talk about the four stages, и когда вы говорите о четырех стадиях, it's like a circle with a cross, so it's 1, 2, 3, 4. Это как круг и крест в нем, 4 там. And this completes the four stages complete и the process стадия завершает процесс of materialization. Материализации. But the fifth stage и пятая стадия is to go from materialization to the fourth dimension. Переход от материализации к четвертому измерению. And then to the fifth dimension. А потом в пятое измерение. And represents passing through the center of the circle. И представляет собой приход через центр. And so Atlantis is always the fourth stage. Вот как раз Атлантида это четвертая стадия. And it is said that there have been many Atlantises. И говорится, что было много Атлантид. And many other planets. And many other planets throughout the galaxy. По галактике. Like we said, the Earth is an experimental. Как мы уже сказали, Земля экспериментальная. According to the many traditions. В соответствии с многими традициями. The Hindu tradition, for instance, that speaks of the four ages, or the Greek tradition of the gold and then the silver and the bronze and the iron age, or in the American Indian tradition, the Sioux Indians talk about the white buffalo. In the first age, the buffalo stands on four legs. Second age, the buffalo stands on three. Third leg, the buffalo stands on two legs. Fourth age, which is Atlantis, the buffalo stands on just one leg. That's where we are now. I think that we run our minds.
Ты даже... Я просто, у нас это дело идет с 2 часов. Ну, я думаю, да. Ну, на самом деле, я просто... And I suppose that I am just talking because we'll have also the day tomorrow. Yes, Oh, yes, no, we are on the bridge. We know it's in now. Not your yachts. Дело в том, что у нас просто завтра будет похожий день, и поэтому как-то... Ну, давай, отдыхай. Я имею в виду, что вы на сегодня так в основном... Да. You got this time to, I can hardly, my words are starting to. I would like to say that it was an interesting opportunity. Это была очень интересная возможность, я хочу сказать. I think that the first question. Я думаю, что первый вопрос, that had to do with how I got to be here. Который был задан, как я здесь оказался. I never answered that question. Я никогда не отвечал на этот вопрос in such a comprehensive manner. Вот в такой вот обширной манере. For that alone, you have some interesting film footage. Поэтому как раз вот такой интересный фильм может появиться. But also all the other questions as well. И кроме того, все остальные вопросы. It's very good to be with people who очень интересно, хороши. Have questions that are as intelligent. И очень интересно с людьми, вопросы, которые очень интересны. And as well informed. А также людьми информированными. So that answering these questions. Таким образом, что ответы на эти вопросы is really a very great delight. Очень большая радость. And to have this kind of exchange. Иметь такую возможность обмена. I think is very rare. Это очень редкая возможность. And I do believe that я верю, что when we come back, it may be for 8 weeks and not for 4. Когда мы вернемся в следующий раз на 8 недель или на 4, я скажу уже. You're growing longer now, so thank you very much. Спасибо. Вот у меня осталось